Dears, welcome in Education Department at SHAHD Association. Our lesson today is Work and Power. Make sure to subscribe to our channel for more lessons. And don't forget to activate the bell to stay notified. The objectives for this lesson are: the first one is to define work and power. The second one is to specify the symbols and SI unit for work and power. And the last one is to calculate work and power. By referring to the Engage and Explore section, we saw that Danny did more effort than Sammy because he carried more books. So, what is work? The force needed to lift a body is equal to the weight of the body. يعني القوة اللي بحاجة لرفع الجسم بتساوي وزن الجسم. يعني الفورce equals to weight. Okay? If a force moves a body, then this force does work. يعني إذا هالقوة حركت هالجسم يعني صار في work. أوكي؟ يعني الفورس عملت أو ساوت work. أوكي؟ فإذا the force needed to lift a body is equal to the weight of the body. يعني الفورس equals to weight. يعني القوة اللي بحاجة لرفع الجسم بتساوي وزن الجسم. إذا هالقوة حركت الجسم فيعني صار في عنا work. Power. The work done per unit time is called power. فإذا الورك اللي انعمل من اسمه على الوقت بنسميه power. أوكي؟ Now the symbols and SI units. Work it's symbolized by W capital. فإذا work بنرمز له ب W capital. while the SI unit for work is joule. فإذا الوحدة الرئيسية للwork هي joule. بينما الباور it's symbolized by P بنرمز له ب P capital وال SI unit for power is watts. Okay? Now the formulas for work and power. What is the formula to calculate work? The formula is work equals to force times distance. فإذا لحتى أنا أحسب الwork بكتب القاعدة W equals to F times D. W represents work in joules, J, and F represents force in newtons and capital, and D represents distance in meters. okay? فإذا القاعدة بتقول W equals to F times D. يعني work equals to force times distance. Now the formula to calculate power. The formula is P equals to W over T. P represents power in watts, W represents work in joules, J capital, and T represents time in seconds. Note, 1 minute equals to 60 seconds, 1 hour equals to 60 minutes equals to 300 seconds. Okay? Let's do an application. Muhammad and Ahmad are two mountain climbers with the same mass, 60 kilograms. Muhammad climbed a rock of 10 meters high in 30 seconds, while Ahmad climbed it in 20 seconds, given gravity equals to 10 newtons per kilogram. فإذا عندنا محمد وأحمد هن اتنين متسلقين جبال عندهم نفس الماس اللي هي 60 كيلوغرامز. محمد اتسلق الصخرة لارتفاعها 10 مترز بقد تسلقها بقديش وقت ب30 seconds، ولكن أحمد تسلقها ب20 seconds. وعندنا given the gravity equals 10 newtons per kilogram. أول سؤال calculate the work done by each of محمد and أحمد. بدي أحسب الورك لكل محمد وأحمد. أنا بعرف إنه الفورمولا للورك شو بتساوي equals to force times distance، بس أنا ما معي الفورس، معي إياها شي؟ ما معي الديستانس
اللي هي قديش بتساوي 10 مترز. بس قديش الفورس؟ كيف بدي أطلعها؟ يس احنا بنعرف انه الفورس equals to weight، هذا هو اللي حكيناه بأول سلايدات. فإذا الفورس equals to weight، والويت شو بتساوي؟ الماس تايمز جرافيتي، ومع الماس اللي هي 60 كيلوغرامز ومع الجرافيتي بطلع منه الويت، وبما انه الفورس بتساوي الويت فهي نفسها، وبطلع بعدين الورك اللي هي شو بتساوي force times distance. اوكي let's go. فإذا work equals to force times distance. but F قديش بتساوي الأف؟ احنا حكينا انه الفورس needed to lift a body is equal to the weight of the body. then F equals to W اللي هي weight equals to mass times gravity، يعني M times G. قديش الماس؟ 60، يعني equals to 60 times 10 equals to 600 newtons. هاي هي الفورس. then work equals to 600 times 10. 600 هي الفورس، وال10 شو هي عبارة عن distance. فإذا equals to 6000 joules. now deduce the power of Muhammad and that of أحمد. بدي أستنتج الباور لمحمد وأحمد. أنا بعرف إنه الفورمولا للباور شو بتساوي؟ power equals to work divided by T time. بنبلش بالأول لمحمد. for محمد P equals work over T equals to قديش الورك؟ 6000 divided by قديش التايم محمد بقديش تسلقها؟ ب 30 seconds، يعني divided by 30 equals to 200 watts. for أحمد P equals W over T، يعني هي work over time equals to 6000 over 20 اللي هي 20 seconds equals to 300 watts. okay. Now let's make a summary. We talked that the force needed to lift a body is equal to the weight of the body. Then we talked that if a force moves a body, then this force does work. Then we talked that the work done per unit time is called power. And we talked about the symbols and SI units for work and power. And at last we talked that how to calculate work and power. أكيد ما تنسوا الهوم activity الموجودة بالإلابوريشن section إنكم تحسبوا الورك والباور، وأكيد ما تنسوا تحلوا الورك شيت. أوكي. Thanks for watching. If you liked this lesson, make sure to subscribe to our channel for more, and don't forget to click the bell to get all the updates.